স্টিম দিছে। হ্যাঁ, ও যে বললাম কয়েনের একটা স্টিম আছে চলে দিলাম মাত্র। কয়েনের একটা আছে না, ওটা কি নেওয়া ঠিক হবে নাকি না নেওয়া বেটার বুঝতেছি না। কিসের? আগে ইয়াগুলা প্লেয়ার পাইলে তারপর কয়েনটা নেওয়া যায় নাকি কি কও? 100 কয়েনে যেটা দেয়। ও আমি 500 আমি আগে মারছি, সিলেকশন দিছি প্রথমে, সিলেকশনটা নিছি ওই বালটা কি জানি পাইলাম। ও আমি অনেক বাজে কাট পাইছি, যে সিমেন্ট পাইছি, ঠিক আছে, জিকে। জিকে ডেভিড সিমেন, সমস্যা নাই, খারাপ না তো। হ্যাঁ সিমেন্ট দিল। জলসই। হ্যাঁ, না না না, ওর ওর আগের কার্ডটা লেজেন্ডারি কার্ড দিছিল, মোটামুটি মাঝে মাঝে অনেক গেমে হ্যাকিং সেভও দিত। আহ এই অলিভার খান টাইপ বলা যায়, ঠিক আছে। তারপরে কিন্তু অলিভার খান বেটার, ঠিক আছে। তারপরে পাইছি তো পাইছি, পাইছি পাইছি ব্যান্ডার সারে পাইছি। কিন্তু যে কার্ড গুলা আছে মেইন আইডিতে, পাইছি মেইন আইডিতে তো বললাম কি আমার জাপান লিগটা, এই রিজন জাপান, মাঝে মাঝে টুর্নামেন্ট আহে বা আহে, এই কারণে আমারে আমার এই টিমটাতে বললাম শিনজি ওনরে দিছে, তাও কি যে লিগের প্লেয়ার, জাপানি একটা আছে না, তাহলে তো ওটা জাপানি আবার একটা আছে খুশি তো। হইছে। হ্যাঁ জাপানি একটা আছে তো, এটাই তো কইলাম। হ্যাঁ, জাপানিটার দিছে মেইন আইডিতে। যদি মনে করো ওই যে ওকাজাকির মতো যদি ইংলিশ লিগ বা ইতালিয়ান লিগ বা কিছু লিগের দিয়ে দিত, তাহলে আমার মনে করো সমস্যা হয়ে যেত। যেহেতু যে লিগ, এই জন্য মনে করো আমার লিগে ভালো হইছে, কারণ তাহলে খেলাইতে পারো। আমার এই আইডি দিয়ে কোলার হলে শেষ, আর কিছু না। আলার কাছে Boy, বুলেট হেডার you স্কিল can দেয় না। feel the tension. তখন তো স্কিল ছাড়া ই ছিল। আমি তখন এবারে দেখতেছি ট্রেজারলিংটা বেশি পুরান কাট টান দিছে, বেশি পুরান কাট An টান দিছে। exchange of stairs and we're ready to go. And he does it with poise. না, আরে ওটাতে আগরও পাওয়া গেছে, ওটাতে আগর পাওয়া লাভই হয়ে গেছে বুঝছো। তারপর পল স্কলসে পাইছি। তোমার ওই যে যে মুলার আইডি যে বন্ধুরে দিছে, ও তো জার্মান ফ্যান, ও পাইছে আর মার্কর। আমি কইছি সিলেকশন দা মার্কর রয়েস লইস, কারণ এপিক অনেক, কারণ আগে আনে নাই সিলেকশন না, এমনি পেয়ে গেছে প্রাইস। সিলেকশন দা কি ল ভালোইব, দেখতে লাগবো। এইখানে কি করছি দেখছো না? কি এই সবগুলার ট্র্যাক ব্যাক স্কিল লাগাইছি দেখো। স্ট্রিমে আছো? মার্সেলোর ট্র্যাক ব্যাক লাগাইছি, টোটাল ট্র্যাক ব্যাক স্কিল লাগাইছি হচ্ছে কি সাইটে ট্র্যাক ব্যাক স্কিল লাগাইতে টোটাল খরচ হয়েছে অ্যাডভান্স আর নরমাল মিলায়া 23টা 27টার মতো। বেস রেও আর এমএফ খেলাচ্ছি এখন, ওরেও ট্র্যাক ব্যাক স্কিল লাগাইছি, এখন ডিফেন্সে এসে বসে থাকে, মারাত্মক অবস্থা। পার্ক সিং এর তো ট্র্যাক ব্যাক স্কিল বিল্ডিং। খেলবানি অনবিয়ান? না না না, এই যে এখনই পাবজিতে রাখ দিম, এখন র্যাঙ্ক খেলি 11টা বাজে। দিনে দিনে এইটা না, নিজে না না, কালকা কালকা তো কি কেমনে খেলছি, কালকে 4v4 খেলি নাই তো। কালকে লবিতে 8 জন ছিল, তারপর
কইলাম যে এই 4 জন করে টিম আপ কইরা র্যাঙ্ক খেলো, কারণ ইদানিং এই র্যাঙ্কের একটা আলাদা মজা পাইতাছি। কারণ চিকেন নেওয়াটা ভালো ভালো কঠিন, মানে তুমি গোল্ড লিগে খেললে যেরকম ডমিনেট করতেছো, এখন মানে তোমার যদি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়া দেই, মানে স্টিল পাবজিতে ভালো প্লেয়ার এক্সিস্ট করে, মানে তোমারে পাগল করে দেয় এমনের মতো। আচ্ছা এই জন্য গত সিজনে এজ 20-এ গিয়া তারপর বুঝলাম যে মানে লাস্ট জনের দিকেও 20 জন বেঁচে থাকে বা ই করে থাকে, তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে কম্পিটিশন আছে, মজা, যত কম্পিটিশন গেমে মজা। তো আমরা তো এই যে আনরেঙ্ক খেলতেছিলাম বা ই করতেছিলাম, লাস্ট জনে আমরা ভার্সেস আমরাই ফাইট করি, যেটা তুমি হবে যে উপরের ই টিয়ারে উঠলে ওটা স্ট্রাগল করবা, বুঝতে সার্ভাইভ পারছি। করাটা ভালো কঠিন। কিল করতে পারবা, 20-30টা কিল করে নাও, সমস্যা নাই। 4 জনের লবিতে 20 কিল আমগুলোকে একসাথে করতে পারবো না, 15-15 মতো করে নিতে পারবা। 15 কিল তো ভালোই, বহুতই, কিন্তু চিকেন নেওয়াটা একটু কঠিন। বুঝতে পারছি। এই জন্য যে কাকা 2 দিন ধরে মজা পেয়ে গেল। রাজভাই তো গত সিজনে তো খেললোই, এই সিজনে কাকা মজা পেয়ে গেছে। কাকাই 10:30টার দিকে কইছে হইব নাকি, আমি কই কি খাইয়া হোক 11টায় ঢুকি। এখন এই নাম কি কয়, দিনে দিনে 7-8টার মতো র্যাঙ্ক খেলা হয় পাবজি। এখন দেখো ওই গ্রুপে কিন্তু মেসেজ দেখো না, কিন্তু 4v4 এর এই খেলা মেসেজ দেখতেছো নাকি? দেখো না? না দেখি না। না, ওটা আমি তারপর কইলাম এটা ডেইলি ডেইলি খেলা, এই খেলাটা মজা পাইবো না, মানে আনরেঙ্কটা বাই। যে ওই দিনকা গত সিজনে রাফি মানে মাইর খায়া পরে কইতেছে কিলো পারতাছি না কে 2টার লাগে। পরে আমি কই, রাফি এটা ইস বিষয় আছো তুমি, এই 1v1 পৃথিবীর যে কোনো লগেই পারবা, কিন্তু 1v2টা তুমি নাম কি কয় একটা ফালায় তারপরই করো, মানে গান পাওয়ার একটু ভুল করবা তাহলে খাইয়া যাবা। পরে কয়, আসলেই এর লেগেই তো আমি তো আনরেঙ্ক ভাইবা খেলতেছিলাম, মানে আনরেঙ্ক ভাইবা ওরকম ভাইবা খেলতেছিলাম, তাও কি 7-8 গেম এরকম মেরে খেয়েছি, বুঝছো? কইলাম কি এই এই 2 মাসের সবচেয়ে বেশি গেম খেলছি আজকা দুপুরে। So what a sight this পেস is. Another 2 edition of আইডি this proud competition, 2 আইডি just কমপ্লিট seemingly করে bigger ফেলছি, and 20টা better সরি still. 25টা Faces, of করে course, স্পিন have মারছি, come and একটা gone, পাইনি। but some things never change. Those আমি পরে first আল্লাহ day হাফেজ। feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. রাজবাড়ি মেসেজ দেই। There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So straight into the action. Shot a goal! Goal! France! And France are in front. And he stuck it away as if laser guided. Just way রোনালদো too আইডিতে good, আছে Dieter. The keeper was never going to 3000। stop it. এত পয়েন্ট কই পেয়েছে? They have what they wanted. The first and the shot. এখন And yes, it's যদি there. আবার রোনালদো দেয় Not সো one but two. It is অনলি a এই প্যাকের brilliant মধ্যে start. রোনালদো আইডিতে A ফার্স্ট momentary প্রায়োরিটি ছিল lapse, মেসি, mercilessly সেকেন্ড ছিল exploited. They were absolutely lethal. নেইমার। Well, look at the manager here. He's বুঝছনি absolutely fuming, and he has every right মানে to be. You 500তেই can't win নেইমার দিছে, football তাহলে matches if থ্যাংক you ইউ, give the ball away তাহলে like that. 100% আমারে আর Big ইয়ে chance. দিতাছেন না। ওর নাম কি? A collective sigh of relief from the defence. 15 মিনিট। স্লটে আচ্ছা একটা স্লটে কত স্পিন টোটাল? 17টা না 8টা, আর প্রত্যেকটা একটা একটা করে। হ্যাঁ না জানি না রে ভাই, Through মিশন in. পূরণ করলে মনে হয় এই 2-3টার মতো দেয়,
দুইটা মিলে Ekitike. আমি 25টা করে পাইছি টিআইডিতে Dembele has it out wide and আজকে in মানে space. প্রথম ল্যাপে এই উইকের একটা হচ্ছে গিয়া 8টা হচ্ছে গিয়া লিঙ্ক কমপ্লিট করলে, আর 3-3-9টা হচ্ছে গিয়া মিশন কমপ্লিট করলে, তাহলে হচ্ছে 17টা। তাহলে তিনটা যদি মানে বেটার অপশন, France have তিনটাই hit a নেওয়া quick-fire double here চান্স বেড়ে and যায়। are well and truly in the driving মারুমনি seat. আইটু Now it's Paisa. Doué. না মারুম নাকি অনলি It's a good ball out মেসি লাগবে, wide. He's আরেকটাও gone লাগবে না। away. কেডিবি ও দরকার নেই, He's কারণ through here. কেডিবি Oh, well played. That has লাগবে snuffed না, out কারণ the হচ্ছে danger. আমার অডিগার্ড আছে। Doué. সরি অডিগার্ড না, অডিগার্ড This তো is a মেন আইডিতে promising আছে, দুঃখিত। build-up. A mixture of good defending নেইমার and আছে, indecisive passing. No progress. নেইমার এটা আবার সুপার সাব, এটা আমার আরে সুপার সেকেন্ড হাফে খেলাইলে বুঝো গেম খেলবে, মানে আমি সাইডে This is them. Can he finish? It's loose and there's a race for the ball. Nicely aimed pass. And there's his chance to lead the এটা ভালো counter. লাগলো That is a জিনিসটা great pick out. আসলেই। And he's there to belt it away. Tries from তারপর নয়ার distance. লাগবে না, Into তারপর the arms of the goalkeeper. Well, he's hit it well enough for me. I 40 suppose বয়সী it could be a মডরিচ deliberate attempt to just draw that কালেকশনের জন্য defense রাখা out. যায়, কিন্তু আপাতত লাগবে Pretty না, loose pass. কারণ ল্যাম্পার্ড আছে। Mbappe is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Chance! And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? France with their first corner, the first in the game for either side actually. পেজটা থেকে সবাই আবার হাওয়া হয়েছে, কাটকোট পায়ে পড়ে না দেখা বায়া কই হাওয়া আর খেলুমি না হাওয়া কিছুই দেয় না, কোনটা কই হুদাই কষ্ট করে যেটাই কই হুদাই কষ্ট করে কয়েন জমাই 100 করে দেয় সপ্তাহে পরে। আচ্ছা আরবে কত হইছে? আরবে তো এসে কথা না বাইরে থাকার কথা, যদি ডেলিটা খেলতো। And now they can spring out of defence. Ekitike আমার মাদুইকে একাডিতে দুইবার মাদুইকে দিছে, এটা কোনো কথা? Mbappe. This looks promising. Mbappe! ওই যে 22 বারে তুমি যদি না পাও তাহলে একটা আছে না র‍্যান্ডম দিবে। Half time rapidly approaching. That could be a big one. আমার এডিতে One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. That is very well defended. Oh, it's come loose. It's a threatening ball, and that's a shoot! And that is the end of the first half. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose. তোমার না রিজন চেঞ্জ হয়ে গেছে। To the second half. France are leading 2-1, but things are very much in the balance. এটা না না হ্যাঁ এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। 25টা না ভাই 17টা হচ্ছে কি একটা স্লটে 17টা স্পিন। So let's get the ball rolling. Thinks one through. তিনটা স্লটে 300 কত হয়? 300 কত না? Camavinga. তো কি রে রাজ ভাই বার কেমন পাইছে? And here's Mbappe. Somewhat এই on গেম target. আর কার্ডগুলো There's a ভালো দেয়। probing ball. Silvestre. Now looking to orchestrate a counter. রাজ ভাই এটা He's having a pop. কই পাইলো? Oh, he's managed to get it all wrong. Ekitike has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. রাজ ভাই কোবাসিস কই পাইলো? 102 বার কাম
নাকি 104 একটা 103 মনে হয়। Zaire ওই তো Emery. 103 আর কি। Now it's Mbappe. ওরা Nicely intercepted. পাইছে, ওলমো পাইছে। ওলমো পাইছে Camavinga has 106। it in a wide position, Well, he got rid because he was under pressure. and it's Camavinga. Great vision. Kante gets into a good position, and back out. France really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming একাইডিতে again আগুয়েরো and নিমু, again. কারণ হইতাছে They just আগুয়েরো need to হইতাছে sort এটা out their হচ্ছে end product. And 2027 এর আরে 27 কি এই 2027 এর আগরের কোনো কার্ড নাই তো এই ফুটবলে। And this is না Dembele. মানে 2027 এর Mbappe লোগো finds himself ব্যাকগ্রাউন্ড offside. আলা হইছে দিছে, স্পিন দিব যার ভাই, কারণে তো পাইলাম মেসি ট্রেজার লিংকটা, তো মিশন কমপ্লিট করতে হবে তারপরে দিব। দেখি কয়টা হয়। কি গো আগরের কথা কি কইলা? আগরে তারপর France কার্ডই are নাই। looking to play on the counter here, aren't they? ও আমার মনে well, I হয় যে think it's দরকার। pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending at আর least, এইজন্য হচ্ছে because they've got to be ready এটা কিন্তু ট্রল to করতেছে, hit them খারাপ hard দেয় on না। the counter attack, and বিল্ডিং that করে কিনা seems to ইয়ার be মতো হাজি the plan. Takes a shot, and that's a tidy finish. চান্স আছে। And there's the goal they've been looking for. রেডি আছি, রাজভাই মেসেজ দিয়া দিচ্ছে। One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. কত হয়? 17 আর 8টা কত না? 17 8 25 25টা। এই 25টা হচ্ছে আপনার একটা ডিফল্ট যেটা দেয়, সবারই একটা করে দেয়। ওটাতে হচ্ছে কি আপনি যেই কার্ডই পান ওইখানে আপনি ফ্রি 8টা স্পিন পাবেন এক্সট্রা। তো ওই পরের স্লটটা যদি আপনি ওই স্পিনের স্লটটা নেন, পিঙ্ক কালারের যেটা, ওটাতে হচ্ছে কি আপনি 17টা পাবেন, আর আগের হচ্ছে কি 8টা। So the manager can make a change for the first time in the game here. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Space for him to turn and look, and that is expertly dealt with. That's a lovely, neat pass. They've got to make this nice and quick. Oh, super find. Nice interception. His positioning was spot on. না পাবে পাবে না পাবে পাবে। ওই গেলাম পাবজিতে একটু মেরে গা এনিমি। And a chance! And that's in. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. এবার ঠিক হওয়ার কথা। Coming on the field, number 18, Turn. Number 12, Rabiot. হ্যালো, এবার ঠিক হওয়ার কথা। France have opted to make another change here. A shift in momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Oh, it's been... And the shot! And that's a good finish. And surely now, the result's beyond doubt. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. France go up by 2 and are looking good. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Searching pass he's played there. That is good alertness.
Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now, can they get him away? And there's green grass ahead of him, and he's managed to get free. Oh, এবার shooting শুনতে পাওয়ার chance! কথা হয়। Ekitike hello. is flagged offside. এবার ঠিক হয়েছে ভাই? রোহান ভাই? হ্যালো? And that's it. France can celebrate now. They have exactly what they craved. That's it. And after all of that, Jim, what are you thinking? From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. Well, certainly result-wise, this is a game they wanted to win for so many reasons, and his players did a sterling job. Wanted to win for so many reasons, and his players did a sterling job. Wanted to win for so many reasons. Hello. His players did a sterling job. এটা হচ্ছে মেবি ওবিএস গ্লিচ করছে, ঝামেলা করতেছে। এটা হচ্ছে মেবি ওবিএস গ্লিচ করছে, ঝামেলা করতেছে। এটা হচ্ছে মেবি ওবিএস গ্লিচ করছে, ঝামেলা করতেছে। এটা হচ্ছে মেবি ওবিএস গ্লিচ করছে। এটা হচ্ছে হ্যালো? হ্যালো? এবার শোনা যাওয়ার কথা ভাই। ওকে। কয়েন নাই ভাই ফকির। ট্রেজার লিঙ্ক ভাই এখনো কমপ্লিট হয় নাই, ট্রেজার লিঙ্ক কমপ্লিট করতে হবে। তারপরে এই যে আমার এটা হচ্ছে এখনো কমপ্লিট না, এটার পরে হচ্ছে এটা আসবে। এগুলো কমপ্লিট না হলে তো আমি ড্র দিতে পারবো না। দেখি ড্র কমপ্লিট করতে পারি কিনা। ট্রেজার লিঙ্কে আপনি এই যে আমি আপনাকে বলি দেখেন, এখানে হচ্ছে গিয়া এই যে ট্রেজার লিঙ্কটা আছে, এখানে হচ্ছে এইখানে যেটা আছে যে এটা হচ্ছে আমার এই যে সবুজ কালারের যে গ্রিন ব্লু কালারের যেটা, এটার ভিতরে হচ্ছে ঢুকলে এখানে 8টা ড্র দিতে পারবেন। দেখেন এই যে লাইন রিওয়ার্ডস, এখানে দেখেন 1 2 3 4 5 6 7 8টা আছে। এই 8টা আর এই প্যাকটা থেকে আপনি 17টা পাবেন। এখানে দেখেন 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এই 9 আর এটার ভিতরে ওই রকমের লাইন ড্রয়ার 8টা আছে। 9 আর 8 17, আর এই পাশের 8 হচ্ছে 25। টোটাল আপনি দুইটা মিলে 25 ড্র করতে পারবেন। এরপর এই যে দুইটা ফাঁকা আছে, এই দুইটা ফাঁকা যদি আবার আপনি পিনগুলো কালেক্ট করেন, ওইখানে প্রত্যেকটা 17 17 করে 34টা পাবেন আরো, বুঝছেন? একটা বক্সে 25টা না। ট্রেজার লিঙ্কের ইপিক গুলা খুব একটা বেশি আহামরি না, একটা দুইটা ইপিক ছাড়া আপনি কোলার আর ইয়ারে ইউজফুল লাগতে পারেন সিভিটাকে। আমার এটাতে নেইমারকে লাগবে, মার্সি আজকে কিছুই দেয় নাই।
কয়েন জমে না ভাই, আমার কয়েন জমে না। কয়েন জমায় লাভ নাই ভাই। কয়েন না জমাই এই যে ফ্রি আমার কার্ডগুলো দেন, এগুলো সব ফ্রি। কয়েন দিয়ে কিছু হয় না ভাই। 100 হবে, 100 মারা দিবেন। জীবনে চিল থাকবে, আফসোস কম থাকবে। কয়েন জমায় জমায় তারপর যদি মারেন, যদি না পান, আফসোস কিন্তু মরে যেতে হবে ভাই। এগুলো সব 100 কয়েনে পাওয়া ভাই। শুধুমাত্র এইটা পাইছি হচ্ছে 600 কয়েনে। জি জি ভাই, এআই খেলতে হবে এখন, একটা এআই খেলছি। কপি তো খেলা যায়। ক্রিস্টিয়ানো ভাই, ট্রেজার লিঙ্কের আমার তো মিশন কমপ্লিট না, আজকে ঢুকলাম সারাদিন পরে। ইভেন বলতে পারেন শর্ট স্টোরি। So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. আপনারা Feel ট্রান্সলেট it, হয়ে this is আসতেছে, where it starts. ট্রান্সলেট Whatever কি your অন করছে? ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. ট্রান্সলেট অফ করে দিতে হবে। Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So straight into the action. হায় হায়, আমি কি Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, Erling Haaland is very much the player in all of football in so many ways. His development really owes to the fact that... And that's it. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. অন্য করে দিছিলাম, ফ্রেম ড্র হচ্ছে না, excellent। বারক্লোটা ভালো হয়, পারলে বারক্লোটা ডিভিশন পুশ দিয়া বারক্লোটা ইউজফুল খেলাইতে পারবেন, বসা রাখা লাগে না। বসা রাখা লাগে না। football in so many ways. His development really owes to the fact that... ইউজফুল খেলাইতে পারবেন, বসা রাখা লাগে। সাউন্ড কি এখনো যাচ্ছে তাই? এত বাজে সাউন্ড কেন? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me.
Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Things already rolling. Now it's Al-Kanous. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Shifted upfield. Spread out to the left. Plays the return pass. AI is So playing, Jim, who bro. would you identify as the key man in this fixture? Well, it's hard not to be impressed with Ashraf Hakimi, who has proven himself in many of the top leagues at such a young age, Peter. AI He's খেলতেছিল ভাই। tactically very astute, he's versatile anywhere on that right flank, and you see him make overlap after overlap, and he loves to stretch defences. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Threads one in. Now there's a fine ball. Mbappe! And he couldn't finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Oops. Good ball, good take. Puyol is pretty much the definition of the word uncompromising. That's a sharp pass. And here's Mbappe. Bumps him off it and wins back the ball. No goals as yet. Al-Kanous. Almost half an hour in now. Now it's Al-Kanous. Now it's Mbappe. কিরে ভাই AI এত ভালো খেলতেছে, And ধাক্কা it's দেবে হারালে Al-Kanous. কিছু হবে। Al-Kanous. It's a good spell of possession, this. গোল খাওয়া যাবে মনে হচ্ছে। Mazraoui has it out wide and in space. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Riyadh. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. This is a promising build-up. Now it's Brahim Diaz. Azar plays the game a step ahead of almost anyone. Diop. এই বাতিস্তুতের এইটা একদম বেস্ট। Now it's Brahim Diaz. ফ্রি কার্ড বলতে কলঙ্ক। Unahi. No, he's had it taken off him. Now it's Mbappe. And it's Bellingham. And here's Mbappe. Oh, he had to make that, and he did make it. And we've reached half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Reflections on the first half? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well, and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. Back on the way then. St Mirren have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Mazraoui showing good feet. Such good technique. Unahi receives it in a wide position. Referee has just said play on. Gerrard, renowned for his long-range shooting. Well, into the second half, and it's still goalless. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Played out wide. And it's Hakimi. Oh, great feat that. Oh, looks a towering header! And for a moment, time stood still. And he can clear it away.
Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Great ball if he can get there. Makalele does really well to win the ball there. Bellingham. Almost 75 minutes on the clock now. El Ainawi, and that's really well manoeuvred. Pass. Spread to the right. Tries to thread one through. That is ended up in no man's land. Gerrard. Now it's Mbappe. They'll have one final crack at it. And it's Azar. That is lovely. Chance for a shot! Goal! Finally the breakthrough. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you ought to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, easy pickings there. Now it's Mbappe. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And the referee brings it to a close. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. আরেকটা এআই একটা ওকে So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. And this is Azar. Elvedi can clear it away. And he's managed to gift it back. Pass just lacking in accuracy. Wriggles his way through. Gerrard! Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. And it's been taken short. And he's made sure that's not getting through. Takes a shot! Goal! Switzerland!
Switzerland গোল দিতে have পাগল হয়ে taken the যাওয়া লাগে lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while Yeah, there's that's never a it. good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Rodri, and it's Azar. Azar will not want to lose out here, not against this opponent. Nicely aimed pass. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, cracking ball. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. কি করলো রে ভাই In with বলটা the আমার ভাই challenge. কেমন নিল Batistuta unable to make it happen for all শালা his good স্কিপ্টের intentions. মারে বা গোল Now it's খাইছি Vargas. খাইছি That's a মনে good ball হচ্ছে out wide. It's a promising position. Unexpected. Space for him to turn and look. আরে And it's safely in the keeper's hands. এটা দিয়ে বলটা দিয়ে দিল আরেকটা Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. They'll want to make the most of this ওই মান turnover. ধর ফকিং Oh, he'd have done well to reach that. Azar. Gerrard. Tries one from range. And collective Gerrard, relief etched on the faces of the defenders. Granit Xhaka. He's found a way through. Knocks it into space. And he's picked it up out wide. And we've reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. St Mirren go in at half-time with a game to chase. It's been a Vishnu pretty goal. tepid display. They'll want to use this break wisely to... He's rising! দিয়ে দিছি রে Zakaria. Batistuta, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Makalele kept aware and it is reclaimed easily. Akanji deals with that comfortably. That's just playing it safe and simple. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Now it's Mbolo. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. Keep They were passing, outnumbered, man. but he still came out এই on জন্য top. উইক প্ল্যানে খেলতে পারছে Oh, what a ball! It's Mbolo! কেমনে ফিরাবো এগুলা Fantastic from Mbolo! He's got himself an absolute peach. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. I think you have to appreciate... And the shots! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. He is just caressing the ball. And he's gone backward here. Now it's Gerrard. Shot at goal! সব সেভ দিয়ে দেয় শালা ব্লক নয় সেভ Great ball, and he's in here. And he was alert to it. Shapes to shoot! And no mistake. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Just one in it now.
Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Oh, there's a probing ball. Looking for options. Chance! ভাই সব মারে It's let গায় loose. শালা Who's বাছাই going to মারে get ওর there? ফকিন্নি St. Mirren really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Lovely pass, but can he get there? And it's dealt with by the out-rushing keeper. Granit Xhaka. Makalele. মাইরালা Yeah, মাইরালা that does মাইরালা look a foul. Referee's given a free kick. লাল কার্ড দে রে And he's going to ভাই have his name পিছনে taken. মারছি উল্টা ফেলছি চেকায় লাইছে মাইরা Substitutions taking place. And it's Xhaka. Nice control. That's a lovely, neat pass. This usually is the time teams go into conservation mode. Now it's Zakaria. He is through here. নিচে নিল Now the cross. Good read, needed to be. Referee looks at his watch and blows his whistle. St Mirren perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They একটা হয়েছে যেটা চেন কি আছে লিগ ম্যাচ চয়েস ক্যাটাগরি এক সেকেন্ড ভাই
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. ফ্রেন্ডলি খেলা যায় ভাই, কারণ এটা So actually here is একটা the ম্যাচ খেলা master লাগবে, একটা না craftsman, দুইটা, the এটা arch জিতেই লাগবে schemer, আমার। the distributor-in-chief, Andrea Pirlo. And I imagine he's already thinking of ways to pull all the strings from that deep-lying position of his. He's great, isn't he? The vision he has, the way he can see and measure everything in front of him. Yeah, it's just fair to say that he's always that one step. Shoots! He's scored! Can you think of a better way to have started this game? Talk about how to stamp your authority on things. You've just seen it. রোনালদো গোল দিছে বড় ভাই। Everyone waited for the cross, but he আল্লাহ, had other ideas. খাই গেলাম। Peter, you have to have a certain imagination to মাইরা দে ভাই। Oh, produce shooting chance! শিট, And it's in. শিট। They're বাল গোল খেলা, level in ফাঁকা a গোল খেলা। trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Pressure, what pressure? He feels none of it. Shevchenko demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. We're looking at a different game now. Well, they just Bhai, couldn't pass have de, responded dur bhai. any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. ফ্রেন্ডলি খেলা যায় ভাই। কাদাস। FC Tokyo with their first corner, the first কিন্তু in the ট্রেজার game for লিংকের either মিশন side কমপ্লিট actually. করতেছি ভাই, একটা ড্র দেই নাই, হাত নিষ্পিস করতেছে। ড্র দিবার লাগি হাত নিষ্পিস করতেছে। মারা খাইছি ভাই, রোনালদোর বক্সে মারছিলাম নেইমারের জন্য। And he's there to clear it. St Mirren Are. are looking to go forward now. Best receives it in a good position here. শালারে। And the pass is intercepted. That's really well cleared. Picked out brilliantly. No, বাঁচো না। Marquinhos can get it clear. FC Tokyo have the chance to go the other way. He's in a great পাঁচটা position দে, here. পাঁচটা দে রে ভাই, ধুর। Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. He's in a Cristiano Ronaldo! বস। It's a goal! And they're খেলা যায়, back খেলা in যায় ভাই, front. ফ্রেন্ডলি খেলা যায়। The এমডি movement so আরিফ precise, ভাই, the finish sumptuous. ডিভিশনে ঢুকছে, Just when দাঁড়ান, they thought ম্যাচটা they may জিতা be in লাগবে। at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: ইস, clinical. লাই মারছিল রে। And now he has two. St ওরে Mirren কি পাস দিতেছে leading আমি এগুলা। now. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. আসতেছি ভাই, ম্যাচ শেষ হোক। Oh, well, that is not a great touch. 37 Well, মিনিট I বাদ। think that might well put him off watching tonight's highlights. ফুল ম্যাচ শেষ হোক ভাই। খেলা যায়, খেলা যায়। Khan. Juve knocks it into space. অফ কোর্স রোনালদো। Chance! And he hits the net. How good is he right now? His boots twinkling at their golden best. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Added time. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him.
He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority. And we've reached half-time. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of Okay, what bro. we've witnessed Code so DN. far, and সেটা that নাই being good movement in চলে both গেছে midfield আসেন and কোড indeed up দেন ভাই front. আরিফ If ভাই those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and আরে না আছে যায় probably নাই only one result coming here. Well, we've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score. And we're already back up and running after half-time. রে রে কারে বাজ No, দিল that was never going to make it. রিস্কি Searching মারে pass he's played there. He looked rushed. He should have waited for some movement. A slightly better ball would have Aye. led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Marcelo. And he's there to make the challenge. Best looking for the run. And he's intervened well there. Pirlo. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Just eases him off the ball. Rijkaard. Pirlo. You can never be short of runners into space, Ish, as long ish, as the ish, space left bad behind is filled. সি সি টাকলার বাচ্চা কি করলো এটা It's a pretty loose pass. গোল হয়ে গেছে Decent আরে নাইস chance! And no কোয়েলের বাচ্চা mistake. ওয়া As ফুটকে ঘুরে simple as you পাস like, দেয় the outcome utterly inevitable. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. A shift in গোল দে momentum perhaps. আরে 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 সি That is decidedly lacking. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. It's a really well-measured ball. He's found a way through. Foul and a free kick in a very ভাই এক dangerous সেকেন্ড কোড area. দিয়েন না ম্যাচ সেশনে Puyol has got the wrong side of the referee and got himself a একটা গোল yellow খাওয়ালো card for his গোলের troubles. বাচ্চা Yeah, and the ref told him it was coming, and he still failed to heed the warning. ভালো লাগা গোল খেলা একটা ভাই ভালো লাগা গোল খেলা একটা ভাই আরে রেডি দে ভাই আর কত Pirlo looking to play it into the box. Substitution. And there's not much doubt that this will be played into the penalty area. পুরো শুটে নেইমারে নামাইছে গোল দিবে নাকি নেইমার কোন নেইমার এটা ইসরে খাইছে রে কি আমার He went for নাইস the শট corner. ব্রো It was a sterling effort, and at least he kept it on target, and it was worth a go. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Space for him to turn and look. Van Dijk getting this one clear. ভাই ছোট ছোট পাস Well, there's দাও plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. লম্বা পাস পারি Van Dijk spots it and intercepts. Can he get it through? Hakimi looking to pass their way up the pitch. মারালাম Now it's বল Neymar. দে It's Belletti. Oh, that's fabulous. Marcelo scooting forward.
And he's quick to snatch it back. Now who's going to be first to this? That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was কই growing. যাস And the referee has shown him a yellow card. Substitution on the field. এগুলো করে কি আসে যায় Number 8, Marcelo. Number 9, Park Ji-sung. Number 23, Felix Metz. Looking to play him in. Coming on the field, number 27, Serginho. And the number on the board is 3. Gerrard. Neymar! 18. And he looked every Nice bit the try. assured keeper there. And এক that is সেকেন্ড it. ভাই The referee has শিশু seen enough. enough. St Mirren proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. কোড নাম্বার কি ভুল উঠাইছে 4585 ওকে 45859907 ঠিকই তো ভাই হ্যাঁ না তো 45498830 ওকে আসেন আরিফ ভাই গোল কম দিয়েন হাই হাই আপনি নতুন রোনালদোকে নিচ্ছেন নাইস তাহলে একটু দফা দফা করবেন চিল দেন রেডি দেন what kind of help এক্সিলেন্ট দিয়ে দিচ্ছেন সব র্যান্ডমই থাকতো 10 মিনিটের ম্যাচ দিছেন ভাই 6 মিনিট থাকতো আচ্ছা চিল প্যারা নাই দেন স্টুডেন্ট হ্যাঁ ভাই আপনারা খেলতে পারেন নিজেদের ভিতরে প্যারা নাই চিল আমার কাছে একটা পিঙ্ক আছে আপনারা জানলে নিতে পারেন এত লোডিং ভাই এত লোডিং ভাই আজকে মাইকে আমার কি হয়েছে বুঝলাম না আশা কথা এত আস্তে সাউন্ড আসে হ্যালো 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 কি অবস্থা ভাই এত লোডিং কেন কি অবস্থা ভাই এত লোডিং কেন হ্যাঁ রোহন ভাই বলেন
24 কোশ্চেন 5টা দিক আছে, মারবো কোন কিনা ভাবতেছি। বুঝি নাই ভাই, 24 × 5 বুঝি নাই। 24 মিশন কমপ্লিট করতে গেছিলাম, আচ্ছা বুঝতে পারছি। 24 কোশ্চেন মার্ক 5 মানে বুঝি নাই। আচ্ছা 24টা আছে, মারে দেন ভাই। 24টা থাকলে ওগুলো দিয়ে কি করবেন? পাইলে পাইছেন, না পাইলে নাই। পাইলে আলহামদুলিল্লাহ, না পাইলে আফসোস করার কিছু নাই ভাই। গেম তো গেমই, তাই না? গেমের মতো করে খেলবেন, যেখানে মজা পাবেন, যেরকমের মজা পাবেন অমনি মারবেন। ওকে, চিল, নো ইস্যুস। মারা দেন ভাই। কি অবস্থা আরিফ ভাই, ম্যাচ পায় না কেন? ম্যাচ পাওয়া উচিত। লোডিং হচ্ছে বারবার, আপনি আছেন না নাই? ও আচ্ছা, আমি আপনি মারবেন, আমি মারবো তারপর মারবেন নাকি? বুঝি নাই ভাই। আমার ভাই মিশন আছে একটা জমছে। আমি তো, আমার তো প্রথমটা তো ইয়ে ভাই ব্লু, ওটা আর কি পূরণ করতে হবে আগে, এরপরে ওইটা। তার মানে এখন অনেকগুলো ম্যাচ খেলা লাগবে, 2টা এআই আর 2টা হচ্ছে গিয়া প্লেয়ার ভার্সেস প্লেয়ার। প্লেয়ার ভার্সেস প্লেয়ার গুলা হচ্ছে আপনার ডিভিশনে খেলতে হবে 2টা ম্যাচ। তাহলে ডিভিশনে 2টা এআই খেললে হয়ে যাচ্ছে, আর ডিভিশনে 2টা প্লেয়ার খেললে হয়ে যাচ্ছে। এরকমই কিছু ব্যাপার স্যাপার ভাই, অনেক ম্যাচ খেলা লাগবে তো, সময় লাগবে হয়তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিভিশনে এআই খেললে 2টা হবে। আপনি কি কথা শুনেন আমার একদম ক্লিয়ার এবার? ভাই আরে ভাই, না এবার না কানেক্ট হইলে বের হয়ে যেতে হবে, অনেক সময় নষ্ট হইতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই তো ভাই, পেনাল্টি 3টা খেললে হয়ে যাবে। পেনাল্টি খেললাম 2টা, হলো না কেন জানি না। কি অবস্থা আরিফ ভাই? ম্যাচ পাইতেছে না কেন? গত 2বার ট্রেজার লিঙ্কে কিচ্ছু পান নাই আপনি, এটা কি পান ভাই? কিচ্ছু পান না, একবারে কিচ্ছু না। সব ম্যাক্সিমাম তো অ্যাটলিস্ট পার্ক পাইছে ভাই, একদম প্রথমটাতে তো পাইছে ভাই, কেউ না কেউ একটা না একটা তো পাইছে ভাই। আপনি কি একটা পান না, এরকম কথা? বড়ই আনলাকি ভাই আপনি তাইলে। আমি ভাই ওই প্রথমটা দিয়ে তো মনে করেন, কি বলেন, প্রথমটা হচ্ছে কতগুলো ছিল, আমি মনে হয় 3টা না 4টা পাইছি ভাই। ওটা দিয়ে বারেসি পাইছি, পার্ক পাইছি, তারপরে রসেস কিও পাইছিলাম, আকারে পাইছিলাম, আর একটা হচ্ছে সিএফ ছিল, বারবাতক না কে ছিল, যাই হোক আর কি, এরকম 3-4টা পাইছিলাম ভাই। কিন্তু সেকেন্ডটা দিয়ে আমি খুব বেশি পাই নাই, একটা পাইছিল মেবি সেকেন্ডটা থেকে। তা ঠিক, বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করলাম ভাই, যেহেতু বলছেন কান্দা গাইটা, বিশ্বাস না করে মানে। ট্রেজার লিংক এই ব্যাপারটা একটু বলেন ভাই প্লিজ, বুঝতেছি না কি বুঝেন না ট্রেজার লিংকের, বলেন তো ভাই। আপনাকে ফ্রি ড্র দিবে, মিশন কমপ্লিট করবেন, ফ্রি ড্র দিবে, চুপচাপ মারবেন। তো ফ্রি ড্রর ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন আপনার কালেকশনে যদি বেশি ড্র মারতে চান, তাইলে হচ্ছে পিঙ্ক কালারের যে স্লট বা ইয়া আছে,
কার্ড আছে ওইগুলা সংগ্রহ করতে, ওটাতে বেশি ড্র পাবেন, এক একটাতে 17টা করে ড্র পাবেন। আমি ট্রিক করে মারি ভাই, হালকা পাতলা এগুলো ভাই ভাওতাবাজি, ট্রিক করে মারি কিন্তু এগুলো হাওতাবাজি ভাওতাবাজি ভাই, টু বি অনেস্ট। কিন্তু আমি আসলে ট্রিক করে মারি কিন্তু পাইছি, আমি কিন্তু 100 কয়েনে পাইছি এখানে, ম্যাকেলেলে পাইছি আমি 100 কয়েন দিয়া, তারপর হচ্ছে সেমাইকেল আর বেস্ট পাইছি 500 কয়েনে, ব্ল্যাক অ্যানিমেশন দিছিল এটাতে, এটা এরকম ডিসকাউন্ট ছিল। তারপরে পোয়েল পাইছি 100 কয়েনে, শুধুমাত্র জার্মানের ওই যে একটা মিডফিল্ডার আছে অ্যাঙ্করম্যান শো টাইম, এই যে বিশ্বকাপ উপলক্ষে দিছিল, ওটা মারছি 600 কয়েনে। এছাড়া সবই 100 কয়েনে পাওয়া হয় আমার। আর এলবিটা বুঝি আমি নিছিলাম, এগুলা কিভাবে পাবেন ভাই? পিঙ্ক আমার কাছে একটা আছে, এটা নিতে পারেন। আর এছাড়া হচ্ছে আপনি ওই যে যখন কি বলে অনলাইন ম্যাচ খেলবেন, তখন আপনাকে এই রকমের একটা ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে, মানে প্লেয়ার ভার্সেস প্লেয়ার যখন খেলবেন, ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে আপনাকে একটা মানে পপ উইন্ডো টাইপের আসবে বলতে পারেন, বা অন্য একটা উইন্ডো আসবে, ওইখানে দেখবেন আপনি যে ওইখানে আপনি যে প্লেয়ারের সাথে খেলছেন ওই প্লেয়ারের যে কার্ডটা ওইটা শো করতেছে। তো আপনার যদি কার্ডটা ভাল লাগে, ওই প্লেয়ারে যদি পিঙ্ক কালারের কার্ড থাকে, আপনি ওটাকে অ্যাকোয়ার করে নিতে পারবেন। আর যদি পিঙ্ক কালার না থাকে, আমি বলবো স্কিপ করেন, ড্র মারেন, প্লেয়ারগুলো কালেকশনে রেখে দেন। ট্রেজার লিগের প্লেয়ার তো এপিক খেলাইতে পারবেন অ্যাটলিস্ট, আপনার কাছে কিছু না থাকলে। সব কি করে দিছে, এই তো ভাই। তো নিবেন, অ্যাকোয়ার করবেন, ড্র মারবেন, মিশন কমপ্লিট করবেন, ড্র মারবেন, শান্তিতে থাকবেন। আমার এগুলো এই যে মার্সেলো 100 কয়েনে পাওয়া, ম্যাকেলেলে 100 কয়েনে পাওয়া, পোয়েল 100 কয়েনে পাওয়া, ভ্যানডাইকটা আমি সরাই না, অনেকগুলো ম্যাচ খেলেছি ভ্যানডাইকে দিয়ে আমি, 731টা ম্যাচ খেলা গেছে ওরে দিয়ে। আপনি কি বুঝছেন নিলয় ভাই পুরোটা? এটার পরে আমার সাথে খেলবেন, আপনার সাথে খেলবো এটার পরে, তাই? আচ্ছা, আপনি যদি পিঙ্ক কালার আমার কাছে যেটা আছে ওটা যদি আপনি নিতে চান, তাইলে পরে হচ্ছে একটা গোল্ডেন বল খেলতে পারি। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The Okay, excitement good. has really Well, picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We are just getting started. Jim, which player is best equipped for this game? He's had a shot! What a wonderful goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Simplicity itself. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. So, a breakthrough already. Well, that's beautifully weighted. Olise has it out wide and in space. And it's Gerrard. And he's decided to go for it. সেমাইকেলকে এত দুই দিয়ে শট করে গোল দেওয়া ইম্পসিবল প্রায়। Can he get it তাও ভালো through? শট নিছেন। Van Dijk is there and he can get that clear. And he's quick to snatch it back. Van Dijk promptly onto that, and that is that. St Mirren leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. And there's green grass ahead. Oh, shooting chance! মিস করে ফেলছি ভাই, And ব্লান্ডার that's করতেছি। in. ম্যাচ পর And
And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Silvestre. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. The ball is loose and the chase is on. Khan with the clearance. রয়্যাল গেমিং ভাই নিলয় ভাইকে সাথে একটা গোল্ডেন বল খেলবো, এরপর চাইলে খেলা যায় অনবিয়ন আপনার সাথে। Macaulay conjures time and space where few can. And that's a আরে dangerous জুয়েফের ball. বাচ্চা। Argentina always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Mendes kept his eye on it. And এটা he's কি there. নুনো মেন্ডেস কি রে ভাই, বেস্ট Dealt with nicely by the defence. Cafu drives forward on the overlap. Oh, that's fabulous. Quick look, then plays it in. Defending of the desperate variety. Now, can they get him away? And this is Ronaldo. He's beaten the last man. Shoots! And it's in! Into the lead once more. Another moment of magic. A real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Well, this is what we've been waiting for. আরে 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 এত কঠিন পাস দিতে গেছে ভাই। He's got away. Nemecha. Gerrard looking to play him in. আরে ঘুমায় গেছে কেন? Tries one from আরে range. নাইস, ঘুমায় গেছে কেন বুঝলাম না ম্যান ভাই। Sumptuous finish, an absolute joy. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, Cristiano Ronaldo! And he's stuck it away. And they get themselves in front. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. এহে পায়ে দিয়ে দিল পাসটা। And he's worked it through. He has found the way through. Shot at goal! And that's a sharp finish. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. That really is quite fabulous. All his own. Big chance! It's bounced back off the post. কি রে ভাই, এই গোলটা হয় নাই? And that is আল্লাহ। well cleared. If they want to counter, they could do with more speed. Van Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, he's going to be disappointed with that. Howson clears. Oh, played through for the wide man. And that should get the job done.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. So no flag here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he can clear it away. That has ended up in no man's land. And it's been played through. And now they can clear their lines. And that brings the first half to a close. St Mirren are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. By any measurement, this really has been a remarkable half of football. Despite all the things we witnessed, somehow we're still level. There's the whistle then to start the second half. Looking for options for movement. Cleared without hesitation. And that pass is somewhat less than ideal. Argentina clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Silvestre cuts out the pass. Nuno Mendes. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Best. And that has been knocked clear. And we have our very first corner. Cleared away. Nemecha. Olise gets it away. Puyol. And that's been won straight back. Best. Juve has found the net here, of course. Back where it came from. Oh, there's the clearance. He has a look up. That's going to go a long way. Nicely aimed pass. Well seen. Saw that coming. And he's cleared it out of harm's way. It's a really well measured ball. Opts for safety. Just about up to the hour now. Oh, good looking ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's just playing it safe and simple. Good ball, good take. St Mirren have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? And the shots! And no mistake! And they've got their lead back. Thank God means That is so good, such sharp skills. nice. And such a delicious finish. Well, It's by so beautiful nice bro. poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this সমস্যা fella. নাই দেখো ইয়ারে পাও কিনা কোলার অথবা হচ্ছে And now he has আরেকটা two. সিএসএন রুই ফের্ডিনান্ডোর পাও কিনা এই দুইটা খেলাইতে পারবা St Mirren এগুলো অনেক have আগের their কাজ lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And he's taking no chances there. Gerrard is offering some sort of an apology there. Ah, he made it look a bit predictable. Well, he got rid because he was under pressure. হতাশার কিছু নাই ভাই Oh, lovely bit গেম of তো skill. আপনি গেমের মতো করে থাকবেন Pulls out রন ভাই once more. পেন খাওয়ার কিছু নাই তো That's well played. He knew he had to mop that up.
That's put pay to the danger. Batistuta, always looking for that half a chance. And he's quick to return it. Argentina really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Over to the right flank. Oh, just lacked a decent finish. Cafu probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. ওকে, আমি মারবো ভাই, আমারটা জমক, তারপর একটা জমছে গেল, একটা মেরে দিব, একসাথে মারি। আয় হায় আয় হায় আয় হায়, Best পাঁচটা কি is বাজ দিলাম। sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Goes for a shot! আই সি। And that would have been game, set and match. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. Sí, He does sí, look the sí, most likely to Marcelo. grab that second goal cushion. 25টা একসাথে মারি না ভাই, ধৈর্য নাই। আমি একটা একটা করে মারি, 5টা মারি, 4টা মারি, 8টা মারি, 10টা মারি, দেখি এখানে ফার্স্ট বক্সে 8টা আছে, 8টা মারবো একসাথে। একসাথে মারলে পাওয়ার পসিবিলিটি কম হয়ে যায় আমার কাছে মনে হয়। কি হইল আরে ভাই, আপনার তো সব সাদা। এই যে নিলয় ভাই আছেন আপনি? ওকে, আপনি কোড দিছেন। আচ্ছা, গোল্ডেন বল দিন ভাই। হ্যাঁ, 46589963। নাইস। উই হই, আপনাদের ডেম্বেলে আছে ভাই, আকার লাগে বিশাল অবস্থা। এই ডেম্বেলাটা তো অনেক ভালো, আমি ভয় পাই ডেম্বেলাটা অনেক। হেডার বলে আমার একবার ভাই 3টা গোল দিছে ভাই, 80 মিনিটের পর নাইমা হেডার বলে 3 গোল কামব্যাক দিছে। আমি 2-0 লিডে ছিলাম, তাহলে 80 মিনিট পর নামছে এই গেম ডেম্বেলেটা। 80 মিনিট পর নাইমা আর 3-0 হইরা দিছে। তো গোল খারাপ, পাগল হয়ে গেছে ভাই। আরে আরিফ ভাই, জিজি ভাই আছেন? আরিফ ভাই ভালো খেলছেন? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. Oh, he's having a go! Oh, he's done it! They willed it, and it কি গোল happened! দিল ভাই রোনালদো এটা? That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. It's beautiful poise. No, I mean, under the most data players in diabetes, that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. আপনি নিলয় ভাই দেখেন পিঙ্ক কালারের পাইছেন কিনা। পিঙ্ক কালারে যদি পান একবার করে না, আপনার এইটা তো নেওয়া যাবে না ভাই। পিঙ্ক কালার পাবেন আমার একটা, দেখেন এই যে এরকম আমার যেরকম আসছে না, এরকম দেখেন একর অপশন আসবে। ওকে নাইস, ওইখানে দেখেন আপনি ওইখানে 17টা ড্র মারতে পারবেন নিলয় ভাই। মিশনগুলো কমপ্লিট করেন, করে ড্র মারতে পারবেন এখান থেকে। আর আগের হচ্ছে গিয়া, হ্যাঁ সবগুলা সবগুলা দিয়ে মানে সবগুলা দিব মানে সবগুলা তো পাবেন না আপনি, চান্স ডিল এগুলো ভাই, এগুলো আপনি মারবেন, লাক ভালো হলে পাইবেন। ডিপেন্ডস ভাই, ডিপেন্ডস।
আমি আমার কি লাগবে এই খেলা লাগবে কোথাকার এই খেলা লাগবে কি দাম সেটা দিয়ে খেলবে দাঁড়ান তিনটা জামলে কেমনে কি দাম সে তিনটা দাঁড়ান মাইরে দি তিনটা মাইরে দি দেখি ভাই হ্যালো রোহান ভাই দোয়া করেন ভাই আপনি পোয়েল পাইছেন না পোয়েল তো আমার কাছে আছে আমার তো পোয়েল লাগবে না মালটা দিলে ওয়েস্ট আমার হচ্ছে এটা লাগবে না এটা সেকেন্ড চয়েস আমার ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে গিয়া এই মনস্টারটা মালটাকে দিলে হয়েছিল থাকে না মানুষের শখের কাঠ এটা একটা শখের কাঠ টাইপের একোয়ার কয়টা করব মানে একোয়ার কয়টা করব ভাই যদি বলতেন আচ্ছা একোয়ার আপনি তিনটা করতে পারবেন টোটাল তাইলে টোটাল তিনটা করবেন তিনটাই পিং পাইলে তিন পিং করেন বেটার হয় অন্যগুলা করলে ভাই লস কেন চান্স ডিল নাই অন্যগুলাতে আমরা দেখবেন কিচ্ছু দিবে না ভাই শালা ঝুলি ধরা দিছে ভাই আটটা তারা পাঁচটা আছে তাহলে আর পাঁচটা মারবো একটা হাতে কোন ভাবে ইলা ভাই দেখেন এই যে এইখানে দেখেন তিনটা স্লট আর দুইটা স্লট আছে টোটাল তিনটা স্লট আপনি একা করতে পারবেন এই যে আমি একটা একা করে রাখছি কার কাছে করছি এটা কি জানো নাম এই যে সানি টেট্টা 4 এটারে ওর কাছ থেকে আমি এটা রাখছি আমারটা যেরকম আপনি নিলেন এটাই নিছেন আর কি এই রকমের আরো দুইটা আপনি করতে পারবেন এই দুইটা স্লট ফাঁকা থাকবে এই দুইটা স্লট দেখেন এই যে ওপেন হবে কবে ডেট মেট এখানে সব দেয়া আছে তো এইগুলো একবার করে রাখতে পারেন কিন্তু ওপেন হবে পরে একবার করে আপনি হচ্ছে গিয়া পিঙ্ক কালার করবেন বেটার চার্জ দিন পাইবেন এটাতে আদারওয়াইজ অন্যগুলোতে পাবেন না যেমন আমার এটাতে হচ্ছে চার্জ দিন নাই সব জিবি দিয়ে বাড়াইছে 3 লাখ জিবি আছে কি করবো এটা দেখেন এই দুইটা আমি কমপ্লিট করলে এআই লিখ তার মানে একটা এআই লিখলে হয়ে যাবে কাজ ওকে ফাইন তাহলে আমি 5টা ড্র পাওয়া যাব এইটা খেলি এখন গোল দিব বুড়ি দেখেন রোনাল্ডো দিয়ে পাগল বানাইলো রোল বানাবো ভাই কারণ মিশন কমপ্লিট করি 5টা ড্র মেরে দিই হাত নিয়ে সুইচ করতেছ ড্র মেরে নো বানানো যায় আপনার ট্রেজার লিংক লাগবে আমি দিতেছি চিল ব্রাদার মালটারে গাড়িতে তুলি আগে So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. বুঝবার পারছেন ভাই Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. আরে একটা কি বালসাল গেম খেলতে নামছি এত এলমেশ And that gets things running. Who do you, Jim, see making the difference here? লং রেঞ্জ শুট This করি guy চলেন Ferran Torres is another talented ওরে এত Spanish গোল দিয়ে wide লাভ নাই player, ক্রস থেকে although he's done well when he's played centrally when required. I mean, very কষ্টকর ম্যাচ capable in খেলতে নামছে possession, we all know that. But he has this real drive about him, something that makes... Towering আরে header! আরে এ গোল ঢোকে নাই রে Oh, and he's following up! আরে মেয়ে লেলে রে তোর কাজ গোল না যা just পিছে যা lacked a decent finish. শালা নোব আসছে গোল দিতে Caicedo tries to pass it through. ওই পালা রাগারাই ভাই আচ্ছা Alexander-Arnold.
Manchester What? United have it back and can go মজা again. লইতেছে নাকি আমার সাথে? And it's Robertson. Great ball, real chance! He scored! A mere formality, nigh on a certainty. He is Rohan truly bhai. in the zone. Oh, that's পাইলাম না excellent আমি। composure because the keeper put as much আমার pressure কপাল on as লাগে he গেছে could নাকি? by not committing sooner. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. He's going for goal! And collective Marcelo relief দিয়ে একটা গোল etched মারতে হবে on the দাঁড়াও। faces of the defenders. Modern football for you. You get zero time to নারুটোর think গোলা। on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. Jimenez. Marcelo. এই যে Tries one from দেখছেন range. গোলাটা? Oh, that is rather wayward. Well, let's just consider that one a Jesus. rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. গোলটা গোল হইলেই ছিল। Stood up well to him there. And here's Cristiano Ronaldo. Now this could be a chance. And the shot! It's a goal! And they're threatening to fly away here. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, বন্ধু then the পাস key দিছে, element is always pace. বন্ধু That's গোল what দিছে। really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So হাই that's মার্সেলো। two now without reply. Goes for the shot! কি গোল রে! বিগিনার পায়া হালা করে হালা আরে গোল Fantastic! দিতেছে। That is a gem! An absolute gem! Again, in a trice, and they are soaring! ইস ইস Well, নাইস no নাইস goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Tries from a long way out. And no one is overly concerned about that. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. সব থেকে আন্ডাররেটেড কার্ডগুলোর ভিতরে একটা হচ্ছে পাইক দিছে। শালা মনস্টার। আরে কাহিনী করিস না, গোল দিয়ে দিন St কিন্তু আলাদা। Mirren have... Oh, they could be caught out here. Zielinski. Juve. And this is Cristiano Ronaldo! বসে বিগিনার পায়া Ronaldo, শট করলি a গোল। class apart, out on his own. He's got himself an absolute peach. ম্যাচটা খেলতে খেলতে বমি চলে আসছে। Truly purring. And that is stunning, just too hot to handle. And I think he's even surprised. It's Cristiano Ronaldo! বসের Just গোল cruising. ব্যাগে They are গোল সংখ্যা cruising. কমায় গেছে, বাড়ায় ফেলতেছে। Three. He is flying, a vast presence, and there is no stopping him. That's rather hopeful. And he's had it nicked away. And here's Cristiano Ronaldo. Shot could be big chance. এইবার গোল লাগে গেছে। Oh, he's done it! Well, it's a goal fest, and the fact it's so কি one-sided মারলো now মার্সেলো is দেখেন getting scary. সেলিব্রেশনটা দেখেন, শালার ঘরে And শালা। that means just এ one thing. রে Match 9 ball. টেল চলে আসছে ভাই। We'll talk about being on top মারিস of না your মারিস game. না মারিস না, Everything seems হাডা to be লাগবে রে। coming off for him. করতে চাই গেলা দি শেষ সেলিব্রেশন। দাঁড়ানো ওই 9 টেল দিয়ে একটা সেলিব্রেশন Van করাই। Dijk. ম্যাচ খেলবো কি মজা লাগে কারণ হাই হাই 9 টেল হাই He's got away. নারুটো মার্সেলো কাম স্যার ফকিং It's Park Ji-suk. দাদা সামনে যা তোরে দিয়ে গোল Cristiano দিব। Ronaldo. Very much a man Are, of are. this moment. Fabian Ruiz. And the shot's on here. There's Hut. the shot!
France. Well taken goal. Respect মানে কি A respect? quite Respect নাই। incredible spell. They are flying. Well, this is turning into a... And that is indeed the final act. শটটা দিছি গোল ভাই, এটা হচ্ছে একবারে বিগিনার লেভেলে, Not in their আরে বলই দেইনি। wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. ট্রেজার লিংক আমরা জোর করে St. খেলাচ্ছি। Mirren really are in control here. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff খারাপ they've played খেলি, so far তাই বলে এত has খারাপ been খেলি। great on the eye. মার্সেলো কই, St. মার্সেলো কই? Mirren look as though they have this game won. They've been firing I need and 9-10. scoring at will. The second half is up and running. Jimenez, এই ঠিক দে, Van Dijk, বল দে। ওই and it's যাচ্ছিল। Jimenez. ডাবল অ্যাটাক মার্সেলো ওয়ার। বল লয়ে যা, গোল দিয়ে যা। Nice physical challenge. আচ্ছা আচ্ছা he wasn't going to let him pass. আচ্ছা 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 আচ্ছা। Thinks about the shot, and the shot! And no mistake. And that for him is goal number 10. নামছে রে, নামছে রে। Where is 19? It's a 19 কি mass নিয়ে? exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, আরে and you can't বাবা। blame them. How many? Just how many? পুরাই ভাড়া বাড়ি, টাওয়াডাবি এলাকা। ওকে, আরে ভাই চিল চিল চিল। কারেন্ট চলে That গেছে, dugout has প্লিজ had স্টপ। some relief ওকে at least, but now the harder work starts. They've Chill, got to bhai. push for more. You won't be happy with that one. Cristiano Ronaldo looking to shake off some unwanted attention. Yeah, they've set out to man-mark him now, but this is an embarrassing example of too little too late. He's having a pop! Well, now it's a race for the ball. St. Mirren have their second corner now. আবার খেলবেন ভাই, এ দাঁড়ান, এটা এটা খেলবে ড্র মারবে। কিন্তু আমি রং দিতেছি। Well, he got rid because he was under pressure. নারুটো হয় আর নারুটো আরেকবার লিখবে। শালা বাইটটা মারছিল হেড লইতে। Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, that's superb. He has a look up. Shot, surely! দিছি রে। Oh, how's that for a Where is goal? Naruto? Come, come, come. A finish Nantel. of true class. Shit. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Time then for the first এটা লাস্ট ভাই, substitution এটা of the করলে game. পাঁচটা পাইতে পারি, To দাঁড়ান come দেখি on, পাই a কিনা। change দেয়ার that কথা। had been mooted for a while. Could be danger here. Just about within shooting range. Oh, he really got hold of that. Well, না he's না, hit it উঙ্গা well বুঙ্গা enough for মারতাছি me. ভাই, I ডানে বামে suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. Alexander-Arnold. He's picked his way through. It's run loose here. বলটা ব্লক হয়ে গেল, super ball. মারছিল। Oh, he's having a go. Oh, impressive strike. A message to the wise, it's probably better to try and get him behind that defence than try that over and over. Donnarumma এটার clears. পরে মিশন শেষ, এরপরে আর কি 8টা পাবো, 5টা পাবো। Nicely weighted ball. Best! Chance for a shot! And it's hit the woodwork and out! He's Diaz! Can he finish?
Oh, good finish. And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. 7 minutes is number 5. Jimenez. Oh no, what has happened here? Oh, that's fabulous. He's having a hit! Oh, there was plenty on that. পেনাল্টি দিছে Coming on the field is number 22, Gerrard. Substitutions taking place. কি এর পেনাল্টি Oh, that is asking for trouble. 6 added minutes has been indicated. 6 মিনিট খামো ভাই দাঁড়া Gerrard, good driving run. Real chance here. Zielinski. They'll want to make the most of this turnover. And no, he's seen through all of that. আরে ভাই এটা 10-0 মানে হচ্ছে বিগিনার ভাই Goes the whistle. 10-0 দেখে লাভ নাই এটা হচ্ছে বিগিনার পাইলে করছে যে ট্রেজার লিগের Nigh on মিশনের perfect performance here. A হয়ে গেছে super লাইন contest in which দেখি they ভাই swept কটা their দিছে opponents 5টা aside ruthlessly. 10-0 very ভোগাস much the hero in this game. আর একটা ছোট করানো এটা হচ্ছে বিগিনার ভাই Your reflections then, Jim. St. Mirren, definitely impressive. ড্র দিব এটা কি এটা নেওয়া যাবে না কি নাইস 5টা আইসি 5টা আরে একটা দে ভাই একটা যে কোনো একটা দিলেই হয়েছে কারে নিব বল মালটা দে মালটা আর সিবি যে কোনোটা পাইলে হয়েছে ভাই এটা যদি ওকে না দেখছেন ভাই বাল হারাই দিছে ট্রিক্স হচ্ছে দেখেন এই যে এটাতে 3 বার 1 2 3 এগুলাতে এটাতে 1 এটাতে 3 এটাতে 3 2 3 একটা আর একটা ট্রিক এইটা এই যেটা পাবেন এটা ওপেন করবেন সব দেখবেন ঘুরে ফিরা এই যে স্টেট সব ঘুরে ঘুরে দেখবেন তারপরে এটা 20 বার ক্যান্সেল দিবেন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 বার মারে দিবেন কিন্তু আপনার কিছু দিবে না ভাই দেখছেন যত বিগিনে হয়ে গেছে দেখছেন কয়া দিছি আগে কিচ্ছু দিবে না না 5 স্টার ধরাই দিছে দোয়া কাজে লেগে গেছে হ্যাঁ পাবো না সে তো জানি ভাই আগে তো করে দিলাম যে পাবো না ভবিষ্যতে করে দিলাম তো দেয় নাই সহজ হিসাব নতুন একটা আনলক হয়েছে এটাতে কি কি লাগবে পিভি অল এআই পিভি এআই ডিভিশন খেলা কি কোন ডিভিশন আর 1v1 বলেন কোড দিব আচ্ছা দাঁড়ান তো এখানে আসেন ঢুকেন
ভাই পাবে না, কপাল ভাই কপাল। আসেন ঢুকেন আরিফ ভাই। কোড হচ্ছে 46 67 88 62 466 788 62। কে ঢুকছে ভাই এটা? কি ভাই গোল্ডেন বল? গোল্ডেন বল খেলি আসেন। আমি ভাই অন্যকে আসছে। গোল্ডেন বল খেলবেন? গোল্ডেন বল, আচ্ছা গোল্ডেন বল দিচ্ছি না, অনেক সময় লাগবে। একটা পিঙ্ক কালার আছে, নিয়ে নেন। কোয়েল ভালো, রোহান ভাই কোয়েল খারাপ না, কোয়েল ভালো, কিন্তু এইটা তো ফ্রি কোয়েল, পেইড স্কিল নাই এটা, তো ওই রকমের টপ কোয়ালিটির সার্ভিস আপনি নাও পাইতে পারেন। তারপর হচ্ছে শর্ট, হাইটও খুব একটা না, স্পিড 85, 97 98 জাম্পিং হেডিং ঠিক আছে, কিন্তু স্পিড কম যে, 5 স্পিড অনেক কম। এখন আমার এই দেখেন বেস্টের স্পিড দেখেন, বেস্টের স্পিড হচ্ছে দেখছেন 102 101। এরে পোয়েল কেমনে ধরবে 85 দিয়া? ধরতে পারবে? দৌড় দিলে পসিবলই না। হ্যাঁ কানাবড়ো কেমন ছিল জানেন? 106। কানাবড়ো তো ভাই বস, কানাবড়ো হিসাব আলাদা, কিন্তু ওটা হচ্ছে রেটিং ভালো, স্ট্যাট ভালো। এই পোয়েলের রেটিং হচ্ছে 102 মেবি, 102 কি 3 হয় ম্যাক্সিমাম। তো এটা থেকে তো 106 এর পারফরমেন্স পাওয়াটা বোকামি, তাই না? পাবেন না, Hello and welcome চাওয়াটাও one and বোকামি। all. The atmosphere ওটাই building দিলাম। very nicely here. মালদিনি, Gorgeous, হ্যাঁ gorgeous মালদিনি evening. The ভালো, skies are clear, কিন্তু the noise is কস্তাকুতা আছে, fervent, the কস্তাকুতা ভালো। atmosphere 101 এর frenetic. 102 এ যেটা আছে, I'm 101 হয় ZTerritory 102 হয়। and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in... Oh, he's having a go! আল্লাহ আল্লাহ, Whistle's gone, that's a foul. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. কারণ ভাই গোল্ডেন বলটা খেলে আসি, কারণ মানে গোল Well, দিতে this looks পারবো না, আমি promising গোল in দিতে পারি terms না, of distance and angle. রোনালদো Yeah, it's দিয়ে an invitation to go for goal that you just can't resist. Cristiano দিয়ে দিছি ভাই, দিয়ে Ronaldo! দিছি। এটা কোন কথা? Oh, he's done it! এটা কোন The কথা? most কি শটটা decisive নিল of শালা, all goals! আই সালা পুরাই Well, that মাখন। was wonderful in every regard. Vision, পিঙ্ক কালারের ইয়া concept, আছে ভাই, নিয়ে নেন। and considerable accuracy. Well, he made নাফি it look ভাই, effortless. Clearly a training ground perfectionist. ট্রেজার লিংকের ইয়াটা নিয়ে নেন। And with that, the end. সে একটা গোল দিয়ে ফেলছে রোনালদো। All over in a flat. আমার কাছে 106 এর মালদিনি আছে, আপনার তো এটা কি? এটা তো নেওয়া যাবে না। আমার কাছে 106 এর মালদিনি আছে। ও আছে তাই, জিকে বিগ টাইম বুফন, সো তাই টিএমএফ ইয়াইয়া তোরে অলসরের একটা ভালো সিবি লাগবে, এমসিএফ ওরা নিব। ওকে ওকে বুঝতে পারছি, নিতে পারেন। আরিফ ভাই আপনার সাথে একটা ম্যাচ খেলবো, কিন্তু আপনি ম্যাচ এক্সিলেন্ট দিবেন না, র্যান্ডম দিবেন, আর 6 মিনিট রাখবেন। 466716667। 6 মিনিট রাখেন, র্যান্ডম রাখেন। হ্যাঁ খেলা সোজা, এবার আসেন, রেডি দেন। খেলতে পারেন, ফাইম্বার সাথে খেলতে পারেন রহন ভাই। আমার সাথে খেলবেন রহন ভাই? আমার সাথেই খেলবেন, খেলা যায়।
ওকে ওকে, ফুল ম্যাচ খেলবেন, এরা নাই ডান, শেষ করে দিল আরে বেটটা। আপনার কাছে পিঙ্ক আছে না? পিঙ্কটা ফেভারিট দিয়ে রাখেন, কোনটা আছে দেখি, আমি নিয়ে রাখি। আপনি মিশনে গিয়া ওই যে পিঙ্কটা ফেভারিট দিয়ে রাখেন, ফেভারিট চেঞ্জ করে একটা পিঙ্ক দিয়ে রাখেন। চিল ভাই। তিনটা করে রাখবেন, রাখেন স্পেশাল। আমার কাছে একটা আছে স্পেশাল, নিয়ে রাখেন, কারণ নাকি তিনটা করে ফেলছেন, ভালো, আপনি অনেক অ্যাডভান্স, তিনটা করে ফেললেন। আরিফ ভাই আপনার সাথে ম্যাচ পায় না ভাই, মানে কি একটা অবস্থা বলেন, আপনার সাথে ম্যাচ পায় না ভাই, চেষ্টা করতে করতে শেষ। 1v1 একটা ফুল ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি আপনার সাথে। হ্যাঁ রোহন ভাই খেলবো, বললাম তো শেষ হোক, ওনার সাথে ঢুকছি না, আরিফ ভাইয়ের সাথে শেষ করি এটা। বেচারা অনেকদিন ধরে অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করতেছে, একটা ম্যাচে ঢুকছি, ওনার কারেন্ট চলে গেছে, এরকম কথা। ওহ, ও ও আপনি খেলবেন ওনার সাথে ফুল ম্যাচ? আমি কি বের হয়ে যাব? আচ্ছা খেলেন, প্যারা নেই। ওনার আইডির নাম কি তো ভুলে গেছি, আরিফ কি জানো ভাই, কারণ আপনি চাইলে ভিডিও পজ করে দেখতে পারেন, আছে ওনার আইডির নাম হচ্ছে গিয়ে EF আরিফ, দেখেন। সুই we'll see brother. আমি মেনশন করে দিতেছি আরিফ ভাইকে। আরিফ ভাই আপনি কথা শুনে থাকলে রোহন ভাইয়ের সাথে একটা ম্যাচ খেলেন, ফুল ম্যাচ। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an মেনশন করে absolute দিচ্ছি delight আপনার to সাথে ম্যাচ have খেলতে Jim চাই। Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So things are underway. In a system like this, কি Peter, করলাম আমি, the কি winger করলাম, fullback আরে দিলাম, combinations can be বাজে absolutely বাজে বাজে। crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle.
on either flank. You get those right, and this can be... Good chance here! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Nice bit of skill, and he's away. And he's managed to get free. That's very neat. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defense, though, able to hold on this time. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Best. That's good running with the ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That has ended up in no man's land. Looking for options for movement. He's done very well to get to that. McAllister clearly thought he had the beating of the keeper. McAllister চিলানি দিল শেমিকেলকে চিলানি দিতে পারতো না এত সুন্দর একটা সেভ দিল কমেন্ট্রেটর আমার প্লেয়ারের কথা চিলানি দিবে হায় 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 looking to go forward now. পাইছি Park Ji-sung, he হায় might be হায় in here. ধাক্কা মাইরে শুয়ে পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে And that is well cleared. No, আরে না আরে না আরে না আরে না আরে না 0-0. Puyol kept his eye on it, and he's there. Now it's Cristiano Ronaldo. McAllister is the team's great visionary. Argentina have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Oh, that's wonderful alertness. Dealt with nicely by the... Here's a chance! And that's off target. Makelele probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Pete. Gerrard. Now it's Batistuta. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. That's just playing it safe and simple. And here's Cristiano Ronaldo. 40 minutes gone. Half-time closing in. And it's been played through. He's shifting through the gears here. Lovely feet. No way through, so back. Tries one from range. And that is doing no harm at all. ফুটবল মাঠে একটা খুব আয়োজন করতে হয় মায়ের আমার খারাপ করতাম খালি মারতে মন চায় 8-10টা রেড কার্ড খাইতে মন চায় মাঠে এক জিগে ছাড়া সবাই রেড কার্ড খাওয়া হবে এইরকম একটা ফুটবল ম্যাচ না হলে ম্যাচ হয় No. Finish! What a wonderful goal! Well, that's very much changed the কাহিনীগুলো পাস complexion. দিলাম ভাই It's এটা যদি also মাইরা changed mindset. ব্যাং মেরে দেন না And that ভাই is indeed the final act. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. GG আরিফ ভাই Coming in at half-time, leading by 1-0. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection no. of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. এই I think this game is there to be won. Long And range a minor tackle. tweak maybe all it needs to change it. St Mirren Long can be range fairly tackle. satisfied then. It's so far so Lord. good for them, and it's 1-0 at the break. No. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period Hey, here. please. St Mirren definitely want to carry on in My a ball similar day, manner. then marry Although them. I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this কি off. করে
And he's picked it up out wide. He's picked his way এইখানে through. আল্লাহ বলে মারছি ভাই Has pointed at the ধ্যাৎ, spot. And that is a পাগলার বাচ্চা huge রেফারি moment in the context of the game. বলে মারছি So this to pull level. A formality. We're level. ধ্যাৎ, Not a twitch, not a blink. Should we have ever doubted him? Cool as you like. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And that is a little undercooked. বলটা চলে গেল বাইরে পাস দিয়ে কি করলাম ভাই give it to me yeah is শালা মার শুরু করুন নাকি McAllister. No, it's come to nothing. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Best. আরে স্কিলে কাজ হলো না বেস্ট They need to play this quicker in transitions like this. Tries to pass it through. And this is Ronaldo. He's got away. He's had a shot. no no That রোনালদো is বিলিজ করল নাই decidedly ভাই lacking. মেরে লাভ নাই That রে ভাই always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Neither of these two want to come off এই যে second গোল best. গোল He's গোল through গোল here. গোল He's found a way through. Chance আরে for a আরে shot. ফকির নির্বোধ পার্ক জি সিং এখানেই ঢোকা লাগে ওর পার্কের বাচ্চা No, that's been intercepted. Lovely pass, but can he get there? He's a sharp little ball here. He has found a way through. Little doubt, কাট that is দিবে a কাট foul. দিবে পিছন দিয়ে মারছে লাল কার্ড And the referee has shown him a yellow card. Van Dijk. And this is Ronaldo. Looking for the run. আরে ভাই দুফরে St. হাজি Mirren clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Substitution in progress. Played in by Gerrard. Mendes getting this one clear. Now, can they get chance? হাট And বাল no, খেলে আমার he had to, and yet he could not. Well, we could be headed for a scenario in which চিপে দিয়ে next ঢুকাই goal দিবে was the বালের winner. That chance could have been it too. Oh, that's fabulous. Well, he got rid because he was under pressure. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Decent chance! Incredible! Just incredible! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. St Mirren now on the verge of victory. হুম For a few potentially hectic final moments. Well, what? And that will be it. St Mirren pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, ট্রেজার but that লিংক didn't আছে ভাই matter. They have the আমি win, কে and that's what they needed. Cristiano ট্রেজার লিংক Ronaldo আছে ভাই voted কিন্তু man of the match and deservedly আমার কাছে so. যেটা আছে এটা কমন হয়ে গেছে St Mirren থাকতে পারে have done it.
ব্রো নিনজা ইয়েস রহন ভাই বলেন খেলবেন আমার সাথে কার সাথে খেলবেন আরিফ ভাইয়ের সাথে খেলবেন রহন ভাই ডিভিশন খেলি তাহলে গোল হয়ে যাবে তার এই খেলবো প্লেয়ার হয়ে গেছে প্লেয়ার একটা খেলা লাগবে প্লেয়ার একটা খেলতে হবে ডিভিশন ডিভিশন একটা প্লেয়ার একটা এআই তাহলে দেখা যাচ্ছে নাকি কিন্তু এই যে দুইটা পাইছি এই দুইটা মাইরে আসে আমি আমার হাতের তর্স হয় না ভাই কেমনে ঢুকবেন ভাই রুম আইডি দেন ওরা হেরা ঢুকে যাবে যার সাথে খেলতে দেন মেনশন দেন এখানে কপি নাম কপি পেস্ট করে মেনশন দেন ধর শালা ফকিন দিবে না this is my TC ট্রেজার লিঙ্কের জন্য কপি আচ্ছা আসে না একটা গোল্ডেন বল কপি দিচ্ছি ঢুকেন কার কার লাগবে আমার কাছে একটা আছে নিয়ে যান আসেন কপি আসেন আমি কে ব্রো কপিটা গোল্ডেন বল আরিফ ভাই আপনি আবার খেলবেন এটা রহন ভাই কি বলেন বুঝি না আর কেউ আসবেন কপি না স্টার্ট দিয়ে দিব জি রেডি দেন সবাই রেডি দেন আনলক করবেন আরে ভাই আনলক করবেন ম্যাচ খেলতে দেরি তো যাই তো রেডি দেন রেডি
আনলক কিভাবে করবেন বুঝি নাই আমি আপনার কথা। রে ভাই কি আনলক করবেন, কেমন আনলক করবেন বুঝি নাই। ওই মিশন কমপ্লিট করবেন, ওইগুলোর উপর চাপ দেন না, তাহলে বলবে ওই ইয়ে ট্রেজার লিঙ্কের উপর চাপ দেন, প্রেস করলে দিয়ে দেখাবে যে আপনাকে কি করলে এটা কমপ্লিট হবে। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Showcase game. I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the Golden Ball familiar match, figure bhai. of Jim Begley. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy go. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. St Mirren present their opponents with the best possible chance here. An exchange of stares, and here we go. Allah, Gasps of disbelief. I never really looked comfortable over that. I had a feeling this might happen. Keeper's got good distance on that. That has been cut short. Best. Rui Costa. And this is Ronaldo. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Best. Driving on and making good progress. Best going face to face with his great rival. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Oh, off the bar! Whistle's gone and the referee has given a penalty. So a big chance now from 12 yards. Drama over the penalty spot. Oh, would you believe it? They willed it, and it happened. Not much more than a formality. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. After 20 minutes is number 22, Xabi Alonso. Xabi Alonso.
There you have it. GG all Did brothers. anyone see this coming? Really? Well, what a difference a goal makes. Literally. It could have gone either way, as both teams desperately tried to win this, which produced a really exciting end-to-end encounter. If only... কি বালছাল ধরায় দেয়, এটা কোনো কথা? ট্রেজার লিংকের জন্য এই খেলতে হচ্ছে আমাকে এখন। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I do... Oh, shooting chance! It's in! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And he stuck it away as if laser-guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Marcelo. He's having a hit! He's got away with one there. That's great industry from the front line there. A lot of chasing. Oh, what a mistake! There's the shot! Best! Brilliant save from Donnarumma! Oh, big chance! Off the post! Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. Chance, surely! It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. St Mirren are doing very nicely, thank you.
Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And he's had it nicked away. Now it's Cristiano Ronaldo. Park Ji-sung, good driving run. And Park Ji-sung! Oh, brilliant from Park Ji-sung! A like finish গোলটা of দিল কোন true অ্যাঙ্গেলে class. And they're threatening to fly away here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. A case now of complete control. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Nemecha powering forward here. Lovely pass, but can he get there? And the shots! Relentless! Just relentless! They are purring, truly purring. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. St Mirren are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Juve going about things with real menace. Marcelo takes the shot! Oh, there was plenty on that. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. St Mirren looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. That's tidy. And it's lofted through here. Ronaldo finds himself offside. এগুলো অফসাইড হয় Juve has created one goal already. Real chance! St Mirren with the corner, there first. Manchester United have the chance to go the other way. Park Ji-sung! And that's a tidy finish. And look at his joy. Is this not why we love the game? It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. And that... Oh, that is a fair try. And it's half-time. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half?
St Mirren looking unstoppable, unbeatable, and in case you're wondering, yes, that really is the scoreline. And so the action is resumed. Makaleli. And here's Park Ji-sung. Puyol is pretty much the definition of the word uncompromising. It's Cristiano Ronaldo! And he couldn't quite make it 6. He just didn't catch that one right, and he knows it. So we've reached the hour mark. Van Dijk. Cristiano Ronaldo needing to deal with defending that's more up close and personal. Well, he's profited handsomely already in this match, and at last their sense of danger has brought them to a possible solution. He'll try from distance! And one more try! And he's stuck it away! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. $9 Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Valverde. Excellent challenge there, uncompromising. Van Dijk. It's not an especially good pass, that. That pass isn't the best. Oh, lovely bit of skill. Half an hour gone in the second half. And that is exemplary defending. Some inspired work, that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Tries a shot! And there's a goal! And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Just 5 minutes remaining now. Nicely shaped ball. That's a good ball. And that's gone behind for a goal kick. Substitutions taking place. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Yeah, it's about time I think we saw some activity from the bench, but it's debatable as to what level of impact can be made from here. It's pretty late. There will be 3 minutes added time. Turns back here, probably the best option. St Mirren clearly now in lead preservation mode. And that is as far as it goes. St Mirren really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. Park Ji-sung happy to bask in the accolades from all around. The stage most...
হ্যাঁ কি কও? হ্যালো। দেবো নাকি? আমি ডিভিশন কি হয়ে গেছি পিং ভাই। কটা পাইছেন? না, দুইটা আমি আছে। খালি একটা পিঙ্ক চেয়ার পাইছি। আমার কাছে দুইটা আছে। আমার কাছে 3টাই আছে, কিন্তু সমস্যা পিং তো খেলতে পারবেন একটা আগে, এই উইকে একটা খেলতে পারবেন। আহো দিয়া যাই। আমি ডিভিশন হয়ে গেছে, দাঁড়াটা শেষ করি, এটা করলে ওই যে ইয়া কমপ্লিট হয়ে যাবে। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. There's a player below us, Peter, that I've always admired. Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. Yeah, can't say I'm surprised by your assessment there. Yeah, one of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. মানে 250 বক্সে মেসি না, এই যে ফ্রি A lot of স্পিনের space যেটা here, a লিংক, real পেজার লিংক। opportunity. Knocks it into এটাতে কি space. দিব? এটাতে রিও ফার্দিনান্দ দিছে। Oh, strongly challenged there. আমি ভাবছি এটাই মেসি আছে নি। Neymar, না না না, Nemecha. এটা And রিও that's been intercepted. He পুয়াল read that কোলার। really well and stopped it. টুয়েল আছে। Makaleli. Passes short and sharp. And this is নাইটের স্নাইডারটা Ronaldo. ভালো, বক্সে কয়টা মারছি? 11টা হয়ে গেছে। নাইস। Loose ball now. Tries one স্নাইডারটারে from রাখতে range. পারবেন, পরে কোলারটা And he was যে there to যে get a ওই যে হেড vital হলে ওটা touch. খেলাইতে পারবেন। Makelele is offering a তারপর right রিও smile রাখার there. মতো পুয়াল রেডি হইতেছে বহু ওই Sumerian with the corner. সিঙ্গেল স্টার There first. রেডি, নট স্টার, বুস্টার। And that has been knocked clear. Oh, he's having a go. আচ্ছা, আপনি আপনার No, পিং গুলোর নাম just কোন? not quite. Yeah, we can't fault him আমার for তো the যতদূর attempt, মনে পড়ে although এডিতে it might have been a তিনটা case আছে of রাখার momentary মতো। tunnel vision then. কোন কি পাইছেন? কোন জায়গায় জানি রে? জুম করতে জানি। Oh, nicely যাইবেন intercepted. নিতেছে, আবার Either নিতেছে side মিশনসে unable to যাইবেন, force a ট্রেজার breakthrough লিগ। Missionse? here. Pinches it off him. Maldini. আইয়ুব Tries টনি to pass কিনো। it through. আচ্ছা, Well তাহলে timed, আপনার excellent কোনোটাই interception. নাই। আচ্ছা, তাহলে আগে হইতাছে নেন নেভার মাইন্ড লোন একটা Jude. ফেভারিট করুন কারে, Best, a লর্ড player নেভার who মাইন্ড ইসই needs no introduction. নেন, রুম করেন। Mohun Bagan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to Indian go back to front as golden quickly ball as দিন। possible. It's Neymar! It's loose now and they want to get it back. This looks promising. That's a lovely, neat pass. Cannavaro makes the interception. Lampard. And this is Vieri. Silvestre. At best. Lovely pass, but can he get there? And it's hoisted clear. Neymar. Ronaldo is onto this. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Pass somewhat off target. Just 5 minutes left until the break. Knocks it out wide. Lovely ball and a real chance now. টেরিটরি দেয় ডিভিশনে পুশ, আর আমরা দিই ওদের র্যাঙ্ক পুশ পাবজি। Neymar. আরে এবার ডিভিশনে খুব বাজে অবস্থা। Pirlo. ডিভিশন Vieri. খেলো ভাই, এটাই ভালো। The pressing. ভাই দেন, And গোল্ডেন বল it's দেন, half time. স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া এখনো। It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there,
we've just lacked that telling কি breakthrough মিস moment. করে ফেললাম আমি So very little to report. Nothing indeed in terms of goals scored. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. 2v2 তে Something যদি that will bear র্যাঙ্ক fruit পুশ once ডাউন the দিত teams come out পেসে, again, I'm sure, Peter. ভালোই তো So এটা at the halfway অপশনটা stage, we 27 still অ্যাড have করলে depth and the ভালোই তো score 0-0. করার মতো তো, করার মতো জিনিস। চলো হয় বাজে কবির আলাদা একটা ফাংশন রাখা উচিত হ্যাঁ, ওটা মোটামুটি বোরিং, অনেক We're on the বোরিং। move again. St Mirren clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it ইন would গেম be just কথাবার্তাও keep বলা going. যাইতো, If it's not broken, don't try to fix it. মানে অনেক বললাই। And it's Cristiano Ronaldo. Another pass just keeps it ticking over. And he's made sure that's not getting through. And he's there to belt it away. রাজভাই কি 2 আইডিতেই 500 মারছেন? And that has earned a few nods of approval from the bench. ভাইয়ার মেসেজ দিয়া দেই, It's জলদি their 500 second মারো। corner of the game. Baggio with the clearance. And now a sudden chance to counter. Quality ball. And he was quick to react. Mateus, Mohun Bagan are looking to break at pace. Best. Nicely weighted ball. আরে 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 দৌড়ে হাজি দৌড়ে কি করলো এটা Good ball, good take. Now it's Roberto Baggio. And still we await the first breakthrough. Juve, who needs just a moment to score a goal. Decent chance! Oh, good finish. হে আনান এটা একবার মার্সেলোর রাজভাই এটা একবার করেন। আনান মার্সেলোর নারুটোটা দিয়ে অস্থির One নাইনটেলটাও sweeping জোস move executed with deadly efficiency. মার্সেলোর Well, it's an example of মার্সেলোর এই যে counter-attacking at its গোল finest. দিলে Real cut and thrust. অ্যানিমেশন দেয় হ্যাঁ, নাইনটেলে চাকরা দিব। হ্যাঁ, So we নাইনটেলে have the অ্যানিমেশন first দেয় goal. নাইনটেল মাঠের মধ্যে করছি নেমে So একবার when it করছি comes to goals, Peter, কি in this করবো team, he's এটা always একবার the করে number রাখেন, one আমি contender, আবার and বাইরে he's done আবার it again. ইনভাইট দিতে কইলে ইনভাইট দিয়েন। আরেকটা আমি ফেভারিট করে আসতেছি। আচ্ছা এটা 9টা Tries উঠতে to আছে play it কিন্তু এটাতে through. কিছু করতে And পারতেছি that না could কে set him on his way. Takes a কি? shot. ওই যে A real টোটাল chance and a পিটিএস real 9 let-off. 9 হয়ে I আছে কিন্তু can't এটা quite লিখতে পারি না believe কি he's missed that, Peter. ই দিয়েন, স্ক্রিনশট দিয়েন, দাঁড়ান। তারপর হইতেছে আপনার ফেভারিট করুম হইতেছে আমি। Oh, good read. ওকে, That's great positioning. So Then. good from him. ইনভাইট দিয়েন। Not the most accurate pass. And this is স্ক্রিন শেয়ার Ronaldo. দিয়েন, স্ক্রিন শেয়ার Testing দিয়েন, for the তারপর flank. তাপ করে দিমনে লাগলে পাবজি স্ক্রিন শেয়ার দিয়েন। কিছু কিছু জিনিস আছে পাবজিতে They may end up with some টাকা regret with বড় this লাগে না, tactic, কোনো রিওয়ার্ড লাগে না, but you অনেক have to ফ্রিতে admire জিনিস their দেয়। commitment to goals. আপনার লাকি কয়েন এতদিন ধরে খেলতেছিলেন, ওই যে প্রাইস পাতের জিনিস পাইতে 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 না হইলে আপনার 4000 লাকি কয়েনে জিত। আমি স্ক্রিন শেয়ার দিছি Time দেখতে and again they are repelled. ওকে, Juve receives it in a good স্ক্রিনশট position দাও। here. ওকে, এটা শেষ হোক। Well, the moans and Tapo groans from the jaitasi. stands now are very audible. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Looking for options for movement. 1-0 as we head towards the end. Now it's Cristiano Ronaldo. Short changes এবারে with সবচেয়ে that pass. জঘন্য ট্রেজার I এই thought it দিল। was going to happen then. How একদম many ফার্স্ট more এডটা দিছিল chances বেস্ট can they আসলে। realistically expect মানে now? রজিস্কি অছিলাম খারাপ হইব, এর মধ্যে ইন গেম
পারফরম্যান্স সবকটার And the বেস্ট, assistant referee সবকটার। যে রাহুল rightly gives পাইছে him ওই খুশি, যে offside. পার্ক ভাই পাইছে ওই পার্ক খুশি, পার্কজি সিং তো যে পুরো বিস্ট, যে 106 টরেস এর কাটা পাইছে তো ভালো ওই দেয় না। খুশি, যে St বারেসি Mirren পাইছে ওইও have খুশি, turned to their রাজবাড়ি bench যেমন and কি we're going to have a কইলো substitution. Well, his রজেস্কিরা stamina was অনেক called ভালো into গেলে। question then. পরে There আমি was একদিনের absolutely দেখলাম nothing কি wrong with his ওয়াও, heart and ইন the গেম efforts he পারফরম্যান্স put in. He was এক্সেপশন। very willing though, not quite একটা able. এমএফ এর জন্য যা যা করা লাগে। Just seeing the board now. আর It's কিছু going to be কিছু 5 প্লেয়ারের ভাই extra পাওয়ার minutes. কম থাকে কিন্তু খেলা ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, Looking for the আপনি run. এই তো Triol kept aware and it is reclaimed easily. আমার এই যে আতেপটা 99 ওর জীবনে It's made its 99 way এ খেলা to যায় him. না। That's been slipped through. Best picks it up out wide. And a chance! A wonderful effort all by him. And the referee brings it to a close. St Mirren have কেডা রে? done it. Their solitary strike Ateper left ultimately foot. proving just enough. তো উল্টা দিছি, দানিয়াল মোর লেগে আলার এই জায়গায় রাখছি, নাহলে ওদিকে রাখতাম। দিস আতিফ পারে। বাউয়া হইব না, বন্যই লাগবো। এবার ট্রেজার লিংকে ইপিকও তো কম দিছে, 5টা ইপিক দিছে মাত্র, এর আগের বার তো বেশি ছিল আরো। না তো সবসময় তোমার 5টাই দেয়, দেখো তো। 5টা না 6টা, আরে না রোজকি ইয়া পার্কজি সিং কি দাম দিছিল দাঁড়াও, আমি তো এই 4টা কই পাইছিলাম, দেখি, বারেসি, তরেস, আমি তো 4টা তারপর পাইছিলাম। এই রাহুল, পার্ক, রজেস্কি, 5টাই তো। 5টায় আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে পড়তেছে 6টা 8টা, যাই হোক হইলে তো ভালো। কিন্তু এই যে ইয়া কার্ডটা এইবারের হচ্ছে কি তোমার সব হচ্ছে তরেস, গিয়া সিঙ্গেল বারেসি, বুস্টার, এটা হচ্ছে পেইন। রাহুল, পার্ক, রজেস্কি, আর আছে রাজ ভাই সিঙ্গেল বুস্টার কার্ড দিছে, এটা হচ্ছে পেইন রে। তিনটা না নাকি কয়টা? কি কোন আপনি আবার? আরেকটা আছে তো। কি আরেকটা? মানে অ্যাকোয়ার করুম, এটা যেটা দিলাম মাত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একবার করেন, এটা আপনার 3টা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন কি করুম? এখন দেই স্ক্রিনশট দেই আপনার। ভাই একটা কার্ড দে, বালসা ধরা দিছে, হাইলাইট ধরা দিছে না। হ্যাঁ শালা 10টা মারছে, হাইলাইট ধরা দিছে। আর রিলিজ দিলাম না বাল, ধর। হয়ে গেছে না 3টা? হুম, এখন কি করা লাগবে? দেন তো সবটিতে ই নাম কি কটা করে আছে? ঠিকই আছে। 9টা আর 8টা 17টা, ঠিক আছে। এখন কি করা লাগবে? ওই যে একটা একটা করে দেরা মিশন পূরণ করবেন তখন। এটা হইব না, এটা হইব না, এখন ওটা হইব না। ট্রেজার লিংক 1 কমপ্লিট করে আইলে পরেরটা ওপেন হইব, মানে ওয়াজিব এগুলা রাজ কমপ্লিট করে আইলে তারপরটা আইব। বাবা রে, আপনি পাবজিতে ঢোকেন তো। টেরিটরি কি স্ট্রিমে ওপেন? হ্যাঁ স্ট্রিম তো আছে, কাটে দিব। আমার কথা যায়। যায়, অনেকক্ষণ হয়েছে, কাটে দিব। 2.5 ঘন্টা, অলমোস্ট 3 ঘন্টা স্ট্রিম। আল্লাহ হাফেজ ব্রো, কালকে ট্রেজার লিংক। আচ্ছা আজকে মেবি আর হবে না, টায়ার্ড হয়ে গেছি। আমি কাট কোড পাই নাই ভাই, মাথা কাটেন ব্যথা তো গরম। আপনি। থ্যাংক ইউ ব্রাদার। কাটেন মোহিত ভাই আপনি হবে কালকে, আহমেদ মোহিত ভাই কালকে ভাই। কার্ডে টিপ দেন। ওকে, এবারে যাচ্ছে যে এডি আল্লাহ ওপেন, হাফেজ এডি কালেক্ট করেন নাকি? কালেক্ট কর। হ্যাঁ